live the moment while thinking about the past. While thinking about the past and preparing for the future. Again, let's give a round of applause to Vice Gov Felipe. And for our next guest speaker, and we have the honor to call on Sir David Cabuten to represent our Governor of Benguet, Governor Melchor D. Diclas. Round of applause po. Sino nagsabi? Kasi nakalimutan, hindi binigay. Saglit lang. May pina-follow tayo. To all our government officials who are here, kan kadagiti representative nga kakadwak, all dignitary visitors, all members of the Binico family, all visitors who are here, kaya namaminin nga makita kundi nga makita nga ada ditoy. Good morning. So, pati dageda jelikod, nagsirsirip kayo ta na inayon kayo. So, on behalf of our beloved governor, na itiyambang ada iti seminar da iti Cebu, siyak iti inbaon na. Ngam ko na, si kaman iti mangi danon, iti da ito nga minsahik iti Binico. Kato muna, iti Binico family, makipagmaymay sa iti Cebu Bocal, nga probinsya iti Benguet, ni Governor Melchor Diclas, kan iti amin nga membros iti Sanggunian Panlalawigan, headed by our Vice Governor, na itiyamba nga datoy kadi ni Vice, agsiputa saan lang nga sisasagana ni Apo Vice, no dikat may sakadigamin nga Boy Scout da ita. So he's always be ready to be there. Iso nga datoy. Kan included iti 13 mayors, plus 13 vice mayors, 104 councilors, 140 barangay captains, and 980 barangay councilmen. Iti Benguet, makipagmaymaysada, iti dayto nga panagsilibrar iti Binico. And I'm sure siguro nohan nga kakampanya dagiti barangay captains tayo kan barangay councilmen tayo. I'm sure some of the members of the barangay officials of the province of Benguet is here. So kung naman ni Apo Governor, iti family, iti Binico, congratulations in this 58th anniversary. 58th anniversary of service to the people of Baguio and Benguet. Despite the many challenges and obstacles, you conquered all because of service. So tata nga 58th anniversary yo, the province of Benguet, want to extend especially our sincere thanks to Binico. Thank you very much for being partner of the PLGU through the years. As we go forward for Benguet development, you are there doing your share, giving hope to people, especially in far-flung areas. To name few, like in Takadang, nga uray awan iti kalsada, ngam inmuno na ati silaw nga sinmangpet. In some parts of Kayapabakon, in other parts of Benguet. Your readiness to serve, to give light to Benguet is a great help in the development and an inspiration to emulate. Your governor, awan ti may bagak, no di iti inspirasyon nga ikat da kayo man lang nga mismo nga Binico. For 50 years, the ups and downs, you are still there. Iso nga iti batik, kuna niya po governor, tibker kuma, ken anos, no kayat tayo iti agserbi. May we continue to work together, to work hand in hand for a better Benguet. Be assured of our full support on your endeavor in serving. May this 58th anniversary be an inspiration for all of us for the next years to come. God bless Binico and all the personnels. Matago-tago to.
nagapukan ni Apo Governor Diclas. Thank you very much, Mr. David Cabote.